Trivandrum. అందరికీ నమస్కారం. ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഈ ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജു അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ മിന്നലടിച്ച് ഉണ്ടായ മിന്നൽ മുരളിയെ ടൊവിനോ തോമസിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. A round of applause for ടൊവിനോ തോമസ്. ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. I request other dignitaries also to join the honorable minister. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? First of all, I have to thank producer Danai Garu. He has given me a advance 13 years back, and I should thank Shibu sir. Thank you, superhero Minnal Murali. Fantastic. So many people were asking like when we will have our own real superhero, and also the super hit superhero. Finally it comes from Tavino Thomas. Fantastic. Congratulations and thank you for coming here, Tavino. I mean, for a filmmaker, there is nothing more happier than when his film travels to all nooks and corners of the country, and I'm so happy that all my films for the past 10 years have been doing very well. Dheera has done fantastically well here. Icha has done fantastically well here. Bahubali 1, Bahubali 2, and now we are coming with RRR. I hope the love and affection of all the Keralites will be shown equally to RRR also. Thank you very much for all the love, and also expecting more and love and support from you. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിന്നൽ മുരളിക്ക് ട്രെമൻഡസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ പ്രേമികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ വിളിക്കാല്ലേ വേദിയിലേക്ക്. Guys, the new superstar of Malayalam cinema, ladies and gentlemen, Minnal Murali, Tavino Thomas. A huge round of applause. From the day the songs released, the teaser released, the trailer released, I'm personally waiting for RRR. I'm waiting for 7th Jan. Bahubali was a huge hit here. Like it was a huge hit all over India and all over the world. It was a huge hit. I wish the team of RRR an even bigger hit. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റിന്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മുടെ അതിഥികളാണ് ഇവരുടെ സിനിമ ജാനുവരി 7-ാം തീയതി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യ ദിവസം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരിക്കും. ബാക്കി നിങ്ങളായിരിക്കല്ലോ. ഞാൻ അഭിനയിച്ച ABCD എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷിബു തമീൻസ്, അദ്ദേഹമാണ് ഈ സിനിമ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാണുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ. എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Hello Kerala. Thank you so much Kerala. Thank you so much Trivandrum. I know a lot of films are films from Dheera we've been releasing here. You really embraced us. Thank you sir for giving me this opportunity with RRR, my brother, to come and meet my Kerala brothers and sisters here. Love you so much. Thank you. It was a pleasure. Everybody says, what is RRR for you? For me, RRR is living my dream. It is my dream I'm living with RRR. I wish this movie does really well in Kerala. And thank you, Toby sir, for coming here. I can hear your applause when they shout your name. The new superhero, they say.
I wish you all the best. Thanks for coming here. It means a lot. Aakar ki, finally, I wish the whole team of RRR all the best. And finally, my brother, my NTR. In Telugu, if I have to say, I want to say, my other half, Nalo unko bhago, my second half is my brother. Without my brother, this movie will not happen. Inta, ivala enjoy panno in the film. If there's anything I will take back in memories, apart from the super success report you'll give me, is my brotherhood with Tarak Ramarao. Good evening, everyone. Good evening, Trivandrum. First of all, I would like to thank the Malayalam film industry, the Kerala state for one thing. If Tamil Nadu gave shelter to the film industry, Kerala gave birth to the technology of film industry. Some of the great technicians, this land has given birth to some of the greatest technicians and actors of Indian cinema. Hats off to the state. Hats off to the people of this state. It's called God's own country because the people of this state are like gods. Now that I've thanked the state of Kerala and the beautiful people of the state of Kerala, I would really like to thank Shibu Tameen sir for bringing me back to Trivandrum again. I don't know when I would have ever come, and thanks to Rajamouli sir for not making RRR. I will not thank him for that. I will do that later when the movie releases and it's blockbuster written on that film for sure. But I would like to thank him to have brought me and Charan back to Trivandrum here again. You know, if he didn't push us, I would really like to thank my brother here. I finally called you brother. My brother Tovino. What a versatile actor. I don't want to sit down here and start talking about your acting talent because this is the only option I have right now. But I will come back to you. I want to sit and really talk to you about your versatility. I really love your versatility. I mean, I don't know if it's the state. I don't know if it's the people you have, the versatility. Call it Mohanlal sir, call it Mammootty sir. I mean, Dulquer, Fahad sir, you. I mean, there's so much of a versatility in you really, and the actors which this mother called Kerala State has produced are fantastic, and you're one of them. Congratulations for the super hit Minnal Murli. We will meet soon, my brother. Thank you so much for gracing our event here and blessing us, because every blessing is very important for us.